Okay. So let's continue the class further. ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਰੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 2 weeks, and then I'll go deeper into Python for AI, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਾਈਥਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ AI ਦੀ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਡੀਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਊ ਦੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। So in today's lecture, I'll give a brief summary of what we did, like in 5-10 minutes, and then the rest of the lecture will continue learning. Okay. Okay, so I hope you all can see my screen. So welcome to the 12th class. So but today's focus will be Python for AI. So in this class, we'll mostly cover the most important Python details, and I'll little bit give a recap of previous Python for AI that we covered. But after today's class, we will cover the Python which is defining AI ML models, like those important details. So this class will mostly finish a lot of good things for us. For all the new students who are in the class, register for the course if you have not done so. So this is the registration link and the QR code. On the website, you will know more details, okay? And if you have any questions, put your questions in the chat. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਫਨ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵਾਇਆ ਈਮੇਲਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ @machine learning ਸਕੂਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਏਜ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਟਸ ਦ ਸਟੇਜ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਾਈਪ ਆ AI ਦਾ, ਜੌਬਸ ਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਟਸ ਦ ਸਟੇਜ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ AI ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ ਵਾਟ AI ਕੈਨ ਡੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ AI ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AI ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਡੇਟਾ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ AI, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਐਂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਅਗੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੈਟ GPT ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਐਟ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਡਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ AI ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ AI ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੈਟ GPT ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੈਬ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਆ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੈਟ GPT ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ OCR ਦੀ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ AI ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ AI ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਟੈਕਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਫਥ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲੈਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਫਥ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ। ਸਿਕਸਥ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ AI ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 60-70 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਜਰਨੀ ਆਫ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਡੀਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ AI ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਬਣੀ, ਰਾਈਟ। ਸੈਵਨਥ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ AI ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਡੀਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਬਣਾਉਣਾ, ਚਲਾਉਣਾ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਵਨਥ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈਥਨ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਵਨਥ ਕਲਾਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਲੀ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ।
8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ AI ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਟਿਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ 9th ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਜੋ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਬੈਚਲਰਸ ਆਰ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਈਥਨ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਫਰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 7th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 11th ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਆ। ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 2-3 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਦਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸੋਰਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੋਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਟੌਪ ਕੰਪਨੀਜ਼ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ, NYU, ASU ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ। So that is like actually a very important precious resource for all of you to revisit, okay? ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ at a high level because there are some students in the class who don't understand Punjabi. So all these lectures which we covered are available on the YouTube channel. These lectures are actually connecting all the story of AI, from what is AI to steps in creating AI with many live demos and steps in using AI, and it ties down to how ChatGPT was trained. And then I discuss examples of, for example, cancer detection, OCR demos, right? And in many of these notebooks, you will see there are many demos shared with you. So each of the class had one demo which you can use and run, right? So we till now almost have covered like 10 demos. Like in the 11th class, this was a resume, but we have covered 10 plus demos. In some classes, we have more than one demo, right? So all the 10 demos and codes now you can run on your phones. And for that, you need to look at 5th class, right? Learning AI using Colab, okay? All of these lectures are available, so you can revisit them, and actually you can spend 3-4 hours, and most of these things you can cover in like less than that time, okay? Give me a thumbs up if actually you have gone through these lectures once, at least. Okay. If you are new, which I know many students just registered, please go through this. So today we'll continue further our learning, okay? But if you are new and you have not gone through some of these lectures like in the past, so these are available as shorter versions are available on the YouTube, okay? So today we are going to answer the question which we started in one of the past lectures before resume, okay? And that was how to start coding for ML problems. This is a very fundamental question which is asked by almost anyone. A question ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਟਫ ਆ, ਰਾਈਟ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਡੀਪਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ I don't want you to learn coding for many other problems, but we learn coding for ML, right? Machine learning. ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਦੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਊਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ AI ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਦੀ ਥੋੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ? In the last lecture, I covered ki data and AI and output. This is the AI flow actually. ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ AI training ਨੂੰ ਇਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ coding ਸਿੱਖਾਂਗੇ, the coding which you need to learn needs to define data and needs to define the output. So AI coding often just deals with numbers. We need to define numbers somehow, and numbers can come from text and images, like we learned in many lectures that AI cannot understand text or images, right? And then the output numbers will be numbers. We need to map them to different classes, cancer predictions, disease predictions,
OCR predictions or chat GPT text, right? All those things is numbers, so they are mapped to proper words. Okay, ठीक है. What is a program? I have covered in one of the last lectures. So anyone who remembers, can they write it in the chat? What is program? Let us see how many of you still remember. I'll stop here for 10 seconds actually. Okay. So you can think of program as, you know, so like I'm talking with you all, है ना? ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਵਰਡਸ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, program is a set of instruction. Why we say it's a set of instruction? Because that instructions have a certain meaning pattern, right? So that certain meaning pattern जो the grammar है वो बहुत important है, the syntax बहुत important है. So for example, in any English or Punjabi language, we have a syntax, we have a grammar. If you don't follow that, another person cannot understand what you are trying to say, right? So same way, for a computer to understand the program needs to follow a certain set of instructions, a certain syntax. So that is the syntax which we are going to learn today. So in the last lecture also, I tried to introduce that syntax bit formally. This time we are going to go a little deeper and I'll try to give more deeper understanding of why that syntax is done, right? Okay. How many of you attended over 11th, I think the 10th lecture on programming? Give me a thumbs up if you attended that Python lecture. Okay. So in that lecture also, the syntax which I introduced has the meaning in the same way that if you don't do that properly, computer cannot understand what you are trying to say. Okay. So they are a set of instructions. They are written in a programming language, but they are written in a logical manner. There's a proper way to write it that tells computer what to do. And if you, for example, if you want to use a particular number, you have to define that number first. Okay. If you don't define that number and you're trying to use it, computer doesn't understand. For example, I'm talking with you about a story for someone. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, right? So that's why the computer also cannot understand if you don't define the variables, numbers, data before. Okay. So we will define the data, we will define the operations on the data. These are the things which we are going to do today. Okay. And we'll look further deeper. Last time we looked into some notebooks. Today we'll go more deeper into this. Okay. So data definitions, data operations are defined like through data structures and the operations which we looked in the past. And today we'll also look into decision flows and loops. Well, loops may not be like early, but decision flows will look today. And I'll also there define what is AI actually and how it's different from machine learning. Okay. We also looked and used few things. We have used NumPy, Pandas, Matplotlib, TensorFlow, Keras. So if you look our past code, तो जो तुसी अपना past code देखोगे, आपा उधे बेचे सारे operations use कीते हैं. NumPy भी use कीता है, Pandas भी use कीता है, Matplotlib सारे modules, libraries use कीतियां ने. Modules ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Libraries ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ NumPy ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Pandas ਨੂੰ, Matplotlib ਨੂੰ. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ. ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ. ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਸਟੇਜਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨ? ਓਕੇ. This Colab notebook you have already run in the 10th lecture, so I'll not run it today. But this Colab notebook is like interesting and important. It tells you a little bit about the different types of printing functions which we have used so much time in our AI code. Also, we introduced basic operations. Okay. How many of you were able to run this Colab notebook in your phone or laptop? Give me a thumbs up if you are able to run this. Okay. So a lot of students were able to run this. So let's continue further. Okay. So Python basics variables. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਈਟਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। Similarly, when you're writing code, you're playing with numbers, you define what you are going to do, what is it, right? So these variables are like a placeholder in memory, and they have a name, and they often define like certain important things. Variables are simple way to define it. There are other complex ways, we will look further, okay? After you define them, now you can actually play with them. So once you define the numbers, now you can do operations. Operations are, you can play with them, you can multiply them, divide, like basic things, right? But operations ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ which number is smaller, which is larger. You can do logical operations, you can do assignment operation, like you can assign variable some values, right? All those things. Subtraction, addition, division, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਸੀ. There are many different operations defined. For example, here temperature degree Celsius conversion is nothing but temperature जो Fahrenheit ਤੁਸੀਂ define ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ number minus ਕਰਕੇ ਕੁਛ multiply ਕਰਤਾ, right? So that's what like means that you define the variables, now you can play with them. So this is not in Python only. ਜੇ ਤੁਸੀਂ Java, C++, ਕੋਈ ਵੀ C# ਕੋਈ ਵੀ language use ਕਰੋਗੇ, you will always have to define variables and then you can use them. Python is very easy to learn because in Python these definitions are very easy, okay? But then when you have defined multiple variables, now you can compare them, like if they are equal or not. If A is equal to B, like this A 10 and B 20, this double equal to is read as A is equal to B. मतलब हर एक language च अलग तरह लिखा जाता है, पर A is equal to B ਦਾ मतलब है ਤੁਸੀਂ B ਨੂੰ assign ਕਰਤਾ A ਨੂੰ, but A double equal to B ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ. So these things you have to little bit learn in Python. A double equal to B, whether they're equal or not. A is not equal to B, this is true because 10 is not equal to 20, right? A is less than B, greater than B. So there are these logical operations which you can do on them. Like temperature Fahrenheit is greater than 80. No, it's false because temperature Fahrenheit value was 72. Okay. And or not operations भी logically ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? You can do simple operations. ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ complex code ਲਿਖਦੇ ਹੋ, simple operations ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ. So when you write more complex codes, simple operations doesn't always work. So for example, when you want to start the washing machine, right? So there are two things involved. You have to press that like lever, and then you also have to close it. If you don't close it, it will not start. The same way you have to do two things. So this or and means you can compare two things together. So washing machine the internal code जो लिखा हुआ है, the code ਨਾਲ run ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. So in reality, you can check multiple things together, that temperature is greater than 80 or humidity is greater than 30, like or and these kind of things. So the real code base ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ examples ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ future ਵਿੱਚ, just in a few minutes. But these things are actually used. ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ. Same way in computer, you can combine many operations together to do many beautiful things, okay? Data types, Python data types se aapa pichli bari chhadya si. So let's start from here now further. So in the Python, you can define many different types of data. You can define numbers, you can define strings like text, you can define Boolean data. Boolean data da matlab hunda hai like 0 or 1, like true or false. Boolean data bahut jagah use hunda hai. For example, is today raining? No, today is not raining at my place, it's false. Maybe it's raining in Chandigarh, or maybe it's raining in Delhi or Bangalore. So it's true or false. So either the statement is true, a statement is false. You only have two values. It's used a lot in the code actually. Like for example, is the thermostat on? Can the AC turn on? So a lot of code internally of AC controller uses like Boolean kind of values. Okay, and then we can combine many numbers together, like I showed you in the code. So एक number नहीं, image ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ number ਹੁੰਦੇ ਨੇ, text ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ number ਹੁੰਦੇ ਨੇ, right? So we combine many of these numbers together, and that's called a list. In one of the early class, we looked at list. So you can combine many of these numbers together and create a list, okay? Now you, like here, to see width define kiti, height define kiti, and width star height is area, for example, of a rectangle. So area you will get around 300. So you can store these numbers as integers,
Or you can store this number with decimal points like 20.5, 15.25, what you see here. And when you find area, it's 312.625. So Python programming language with ਤੁਸੀਂ normal numbers without decimal ਵੀ store ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, with decimal ਵੀ store ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Decimal, how many of you know what is decimal numbers and all? Give me a thumbs up. You're a school student, but do you know what is decimal? Okay. So short summaries, you can actually create these complex calculations or simple calculations very easily, okay? ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, this is often called double or float, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਬਲ ਜਾਂ ਫਲੋਟ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਓਕੇ? ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਬਲੂ, ਰੈਡ ਇਸ ਕਲਰ, ਦਿਸ ਆਰ ਟੈਕਸਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਨੰਬਰਸ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੀਡ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, what you see here, and they are separated by comma. That's how we define list, okay? So list can have thousands of numbers, 1 million numbers. We created list of images in the past. We created list of data sets in the past. If you look at our collabs, so you will see list can have 100,000 numbers, 200 numbers, 3,000 images. So list ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡੇਟਾ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। So we often create a set of data, like list of data, very big data, right? So that all together, like first data point, second data point, that's how we create it, okay? So in the list which there are items like blue, red, 100 and 360, there are 4 items. And then A is a list, that's how you define list, like we defined variables, you define numbers, you can also define list like A is equal to this value. ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, whatever operations you have learned in the past, like plus, minus, all those things. So it starts with 0, 0, 1, 2, and A2 plus 50 means 100 plus 50, and it will be like 150. So note that list starts from 0, okay? How many of you are learning list for the first time? Give me a thumbs up if you're learning list for the first time. So don't worry if you're learning list for the first time. List is the easiest, and we'll mostly use like easy data structures in the code, okay? We are not going to use complex. Write it in the chat if you know list already. If you already have used list or you know list, write it in the chat. So I'll also know, okay? So probably several of you already know the list, and many of you don't know list. So think of it as that you started with the variables, we started with the numbers and text, right? We can combine all these things and we can create more powerful data structures. So ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਐਪਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰੇਂਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਔਰੇਂਜ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਟਮਾਟਰ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? So that's how the list is like a bag of numbers, text, all these things together. But this bag has order. So the first element is blue, second element is red. It is order maintain ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, right? Okay. So are there any questions from you which you're not understanding? Let me take a look at the chat as well. But ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ questions ਨੇ ਤੁਸੀਂ questions ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ again few times ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, okay? And if you understood until now, just give me a thumbs up. So people who learned list for the first time, you watch the recording again, okay? And you will, like, you need to watch it 2-3 times and you will understand the list, okay?